सतगुर प्रसाद। उजल के हाँ चिलकना कोटम कालड़ी मस, तोत्या झूठ ना उतरै जेसों तोआ तिस, सजन सेई नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन। रहाओ। कोठे मंडप माड़ियां पासों चितवियां, ठठियां कम न आवनी विचों सखणियां। ਬੱਗਾ ਪੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਜ ਵਸਨ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਅਨ। ਸ਼ਿਮਲ ਰੁਖ ਸ਼ਰੀਰ ਮੈਂ ਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਨ, ਸੇ ਫਲ ਕਮ ਨ ਆਵਣੀ ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤਨ ਹਨ। ਅੰਧਲੇ ਪਾਰ ਉਠਾਇਆ ਡੂਗਰ ਵਾਟ ਬਹੁਤ, ਅੱਖੀ ਲੋੜੀ ਨਾ ਲਹਾਂ ਹੂੰ ਚੜ ਲੰਗਾ ਕਿਤ। ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਛੁਟੈ ਜਿਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਛੁਟੈ ਜਿਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਵਰਤਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਠੱਗੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਕਰੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ। ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁਟੈ ਜਿਤ। ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਗਲ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। Today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Nanak Dev Ji Maharaj, who was the founder of Khalsa Panth. Guru Nanak Dev Ji Maharaj in today's Hukamnama has given us the clear instructions. We need to forsake and give up all our cleverness. People try to be clever in their lives. There are not many people in this world who can be relied upon because of selfishness. But Guru Nanak Dev Ji Maharaj has given us amazing wisdom that at least you can reform yourself. In that ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ, you can rely upon one God rather than
serving human beings. Chakriya means to serve other people, to try and please other people. Changyaya means you hide your hypocritic nature under the good deeds. People who do charity work, they collect the donation, but they use that donation for themselves because of their cleverness. There are so many things happening around the world, even the leaders and so many other people who have opportunity to exploit the system, gather some more wealth, people go along with that. So today's Hukamnama is a warning to us that everything we do is known to God. There is nothing hidden from God. Chakriyan changyayan our siyana pakit. The best option for us to remain in harmony and bliss is to enshrine God's devotion and name in our heart. Nanak naam samaltu badda chhutain jit, and this is the only way to liberate ourselves from the temptations, from the chains of temptations of this materialistic world, from the chains of suffering and pain of this materialistic world. Today's Hukamnama was delivered to a person called Sajjan Thak. Guru Nanak Dev Ji Maharaj delivered today's Hukamnama so that a person who was a thug can be reminded that what he is doing is wrong. This person's name was Sajjan. So he named himself very nicely. Sajjan means a noble person. Sajjan also means a friend. He was taking advantage of people in that he had a big complex whereby he will give shelter to the travelers. Nowadays we have hotels and services on the way, on the motorway when we travel. But in olden times, people used to have their private houses like bed and breakfast where they will accommodate the travelers. Sajjan was very cunning. When he saw or noticed a traveler was very rich, was carrying wealth, money, Sajjan will poison that person and kill him in the night time and grab all his wealth. Sajjan did realize that what he was doing was wrong, but it was quite difficult for him to get out. He made a prayer to God. As a result of his prayer, Guru Nanak Dev Ji Maharaj, who reached people like Koda Rakhash, a cannibal, who also made a prayer to God that what I'm doing is wrong. You know, many times in our life, we realize what we are doing is wrong. The circumstances we are in, we can't get out. When we feel that helplessness and pray to God, God saves us. Communicate with God so that we can be in bliss. We can lead a life of total harmony and peace. So Sajjan prayed to God, and Guru Nanak Dev Ji Maharaj, who was manifestation of God, turned up at his house along with his companion Bhai Mardana. Both of them were welcomed by the people working for Sajjan, his servants. They were given the accommodation. So by the evening time, they cooked the food and brought food for Guru Nanak Dev Ji Maharaj and Bhai Mardana.
and placed in front of them. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj, who was manifestation of God, he knew everyone's heart. He pointed towards Bhai Mardana and said, don't eat this food because there is a poison in this food. Just wait. God has sent me some divine words and divine message for Sajan. Play the rabab. Rabab is a musical string instrument. Bani aayi hai. This was the favorite phrase of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Mardaniya, rabab baja, Bani aayi hai. Which Guru Arjan Dev Ji Maharaj captured in Guru Granth Sahib Ji Maharaj. ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ. So this Shabad, which is today's Hukamnama, was sung by Guru Nanak Dev Ji Maharaj. And this is so significant in our lives. One Shabad, listening to this sermon, a thug turned into a divine person. बलिहारी गुर अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार. If God wishes so, a thug, a hypocrite, an evil person can turn into a divine being instantly. And that is what Guru Nanak Dev Ji Maharaj did for Sajan Thug. And I pray that Guru Nanak Dev Ji comes to my house as well. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj is able to forgive my sins and make me pure so that I can serve the Creator, serve the creation. And this should be everyone's prayer. We call Sajan Thug, but he was very fortunate. Because of his prayer, Guru Nanak Dev Ji Maharaj came to his own house to liberate him from the temptation and the junk of this materialistic world. So, very first line of the Hukamnama was sung by Guru Nanak Dev Ji Maharaj, and Sajan and his servants, they were all listening. Ujjal keha chilkana kotam kaladi mas. You know, it appeared to Sajan that these words are for him. That Guru Nanak Dev Ji Maharaj said to Sajan, you are very shiny and very clean from outside, but inside you are very filthy, which is mentioned in these two lines. Bronze vessel, bronze is a metal, and in India, and even still in India, bronze vessel is used for cooking and serving. Only problem with bronze vessel is that if you rub the fingers, your fingers will go black. That's why they used to put the silver inside so that the bronze powder or dust doesn't mix with the food, which was referred to as kali. So ਭਾਂਡੇ ਕਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਾ ਹੋਏ. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj is referring to Sajan Thug, that you look very shiny and clean from outside like a bronze vessel. But if hand is rubbed against the bronze vessel, hand becomes black. No matter how many times you wash bronze vessel, that blackness stays. Similarly, Guru Nanak Dev Ji Maharaj is pointing to Sajan that you do so much meditation,
You pose yourself to be very religious and very noble person, but despite all this meditation and your show off, practicing all the religious customs, the filth of your greed and corruption is not leaving you. ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇ ਸਨ ਰਹਾਓ. You have named yourself Sajjan, but Sajjan is a person who is noble, who is walking in God's will. And wherever that person had to give his account of karma, the account of karma will come absolutely clean. But Sajjan, if you had to stand in front of God today, your account is corrupted. You will be pushed into the cycles of death and birth, in the cycle of transmigration, and you will suffer. Rahav. ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ ਢੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀਆਂ. You have robbed so many people. With all that money and wealth, you have built mansions. Your building is amazing. It is painted beautifully inside out. But remember, without devotion to God, these buildings are like empty buildings, and empty buildings with time decay and crumble and collapse. Similarly, spiritually, because of your hypocrisy, you are going to collapse one day and suffer terribly. Then Guru Maharaj gives another example. Guru Maharaj has used quite a few metaphors so that it can get to Sajjan. He can understand the message. So the second metaphor Guru Nanak Dev Ji Maharaj has used is Bagga bagge kapde tirth manj vasan kut kut jiya khavne bagge na kahiyan. Bagga means crane. Is a very cunning bird. Looks like a swan, white in color, and stands on one leg by the river bank. Looks very noble bird. But when the fish comes to the shore, catches the fish and eats it. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj is comparing Sajjan to a crane, saying you are very cunning like a crane. You are killing people by strangling them. You can't be called Bagga. Another meaning of Bagga is white and pure. So despite your appearance, you're wearing white clothes, you're acting good, your intentions are wrong. You can't be called pure. Then the third metaphor Guru Nanak Dev Ji Maharaj has used is Simmal rukh sharir मैं जन देख भुलन से फल कम न आवणी ते गुण मैं तन हन. Simmal rukh. Rukh means tree. Simmal is the name of the tree. Majan means parrots, implying different birds. The Simmal tree is very tall and looks so beautiful. The branches are amazing. The leaves and the flowers look very attractive. Parrots and other birds, they land on that tree
with expectation that the fruit, the flowers will be sweet, but they are absolutely tasteless. And all those birds are disappointed. They are let down. Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals that you are like a symbol tree who looks amazing from outside, well behaved, very noble person, but people who deal with you, they are let down. They are very disappointed. They regret meeting you. Then another metaphor Guru Nanak Dev Ji Maharaj has used is अंधले भार उठाया डूगर वाट बहुत अखी लोड़ी ना लहा हूं चढ़ लंगा कित. Andhra means a blind person, implying an ignorant person without understanding of true purpose of this life. Par means load. Uthaya means to carry. Dugar Wat Bahut. Dugar means a mountain. Wat means a path. Guru Nanak Dev Ji Maharaj is saying, you don't understand that God is watching you, God knows your thoughts, nothing is hidden from God. So you are ignorant or you are playing idiot and you are doing so many sinful acts. It is like a blind person carrying a load on his head, trying to climb over and cross over the mountain, which is very treacherous. It's impossible. So, in other words, to have happiness in your life, you are committing so many sins, but you are carrying the load of sins upon your head. How you can walk on the righteous path and how you can expect heaven or any happiness in your life. Now, this applies to everyone. If you are not nice to other people, no matter how much meditation you do, how many good deeds you do, they are all wasted. If you harbor animosity, if you carry any jealousy for other people, if you are egoistic, if you are greedy, if you are short-tempered, there is no humility in you, then it is like carrying load of sins upon your head and you are trying to find peace in your life. You are expecting heavenly comforts in your life. You should forget that. Guru Nanak Dev Ji Maharaj in the last line reveals, Chakriyan Changyaiyan Avar Syanap Kit. Nanak Naam Samaltu Badda Chhutai Jit. Chakriya means to serve others. Changyaiya means to do good deeds. Syanap means cleverness. O Sajjan, you may do good deeds to impress other people. You may look to be serving other people, but because of your cunning nature, your cleverness, what good is that? Is of no avail at all. If you want eternal peace and joy in your life, there is only one way. Nanak Naam Samal Tu Badda Chhutai Jit. Naam means God's divine order, divines God's intellect and wisdom. And Samal means to enshrine God's devotion in your heart so you can follow God's name, follow God's will, remain aligned to God's will. Then you will be released
from the bonds of this materialistic world. Guru Nanak Dev Ji Maharaj gives the example of people who are very poor. They are better than rich people and an emperor, because the poor person who is always obeying God. ਕੀੜੇ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਣੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਸਮੁੰਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲਤਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਣੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ. It means that one may acquire the wealth of this earth, one may be emperor. It means nothing at all because that person has forgotten God. Instead, a little ant, a poor person who lives in a hut, he is blessed or she is blessed and will be accepted by God and will attain the state of Anand in his life. So this is amazing message. The message we are going to take away today is, don't try to be clever. Always remain humble and pray to God for God's mercy so we can walk on the righteous path. May Sadhguru bless you all. Rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. So Guru Pyari Saਧ Sangat Ji, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਠੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਘਰ ਆਪ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋ ਕਸੁਧਾ ਕਾਲੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿੱਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਠੱਗ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਘਰ ਆਪ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਈ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਰਬਾਬ ਬਜਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਬਜਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਜਲ ਕੇਹਾ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੇ ਸਿਉ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਕੇਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਸ਼ਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਲਕਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘੋਟਿਆ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹੱਥ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੇਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਕਾਲਖ ਹੱਥ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਜਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਈ ਜਾਏ,
ਉਹ ਕਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਖ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਕਲੀ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਖ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਪਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਧੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰੀ ਧੋ ਲੈ ਕਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ, ਕਾਲਖ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਸੱਜਣ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੱਜਣ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾ ਚਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਾਂ ਰਹਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੇਖਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸੱਜਣ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਈ ਜੇ ਰੱਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗ ਲਏ ਸਾਡਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸਤਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ ਢੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਣੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀਆਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਢੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਢੱਠੇਗਾ ਫਿਰ ਬਣੇਗਾ, ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਢੱਠੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਬੱਗੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬਗਲਾ, ਤੇ ਬੱਗੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟਾ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਭਾਵ ਨੇ। ਭਾਈ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗਲਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਛਲੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਛਲੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝਪਟ ਲੈਂਦਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸੱਜਣ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਾਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਮਲ ਦਰਖਤ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਫਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਫਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਛੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਸੱਜਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁੱਟੈ ਜਿਉ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁਟੈ ਜਿਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁਟੈ ਜਿਤ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।